வணக்கம் வணக்கம். இன்னும் ஒரு few minutesல வந்து நம்ம வந்து கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, Very happy afternoon, students. So I think the voice is audible. Fine. We'll start with the biology session. Before we'll start with this session, that is like the finishing part of the locomotion and movement that we are discussing about the skeletal system. We'll take another 5 or 10 minutes of time by which we complete the locomotion and movement, and then we'll move on to the next chapter. Before we just complete the finishing part of the skeletal system, let us quickly recap what are the things that we discussed yesterday. Yesterday we discussed about the skeletal system, especially we discussed about the classification of the skeletal bones, where we classified into axial skeleton, appendicular skeleton. We discussed the units of the axial skeletons, the list of bones which can be categorized under the axial skeleton, and the pelvic girdles and pectoral girdles under the category called as appendicular skeleton. And also we discussed about like the finishing point, like the joints, the types of joints. There are immovable joints, movable joints, slightly movable joints. Under like freely movable joints, we categorized into 6 type of joints. There we discussed about in joint, saddle joints, pivot joint, right? So there are like 6 different types of synovial joints that we discussed, and also give an example for non-movable joint, a slightly movable joint. So let us begin with the session today. So we'll start with the synovial joint, and also give a diagrammatic representation yesterday, like how the synovial joint look like, especially where in between the bones where the synovial fluid which acts like a lubricating fluid, which covers by the synovial membrane, right? So continuing with that, we have the types of the synovial joints here. We have ellipsoidal joint, ball and socket joint. We have ellipsoidal joint, the ball and socket joint. So we have the ellipsoidal joint, the ball and socket joint, and we discussed about the in joint and the saddle joints. So and also I enlisted the types, I mean the examples of this different types of joints actually. So if you remember the types of joints that we discussed, right? I give an example for all these joints. The ball and socket joint example. What example that we discussed? It's for the shoulder and hip bones, where we discussed about the ball and socket joint. In joint, we discussed about the ankle and the elbow, pivotal joints between the atlas and axis. So we have discussed about other types of joints, the saddle joints between the metacarpals and the carpals, gliding joints between the radioulnar regions and the carpals, ellipsoidal joints that between the skull. So continuing with that, we move on to the disorders. When we talk about the disorders disorders of the skeletal system. First, we're going to discuss about arthritis. Coming to the arthritis, this arthritis can be classified into 2 types. One is osteoarthritis, other one is rheumatoid arthritis. Osteoarthritis and rheumatoid arthritis. So both categorized under both osteo as well as the rheumatoid. These two comes under like arthritis group. So which makes the difference between the osteoarthritis and the rheumatoid arthritis? Osteoarthritis actually degenerative. It is degenerative. Rheumatoid arthritis, it is inflammatory.
In this way, you can differentiate. Both are arthritis, but osteoarthritis are actually degenerative and rheumatoid arthritis are inflammatory. So this you can differentiate. Coming to the osteoarthritis, when you talk about the osteoarthritis, and this usually affects like old age actually. Old age, and this rheumatoid arthritis may be like middle age or you can take any age actually. So age is not the important factor, like any age group of people may get affected with the rheumatoid arthritis. So the arthritis classified into osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Clear? So we move to the next part is actually gout. The second thing is gout. So first we discussed about arthritis and second one is a gout. Often this question comes like, what is actually the gout actually? So gout is something we call as inherited disorders of purine. This is actually the inherited disorder. Inherited disorder of the purine groups. The nitrogen is based on the purine, right? So this is because of the inherited disease of the purine. This is called as gout actually. If this purine metabolism, if something wrong with the purine metabolism, this leads to the condition called as gout actually. So mostly the question comes like which among the following is because of the purine deficiency of the purine metabolism. The inherited disorder is actually the gout. Next we move on to the osteoporosis. Osteoporosis, before going to osteoporosis, when this actually gout occurs is actually this is because of increase in uric acid. So when there is an increase in the uric acid in the skeletal in the bones where you could see increase in uric acid, this leads to a condition called as gout actually. And also like uric acid along with the uric acid, you could see sodium urate. You could see sodium urate. These two compounds like uric acid as well as like sodium urate, you could see increase in the bones. This condition that we call it as gout, and this is caused by the disorder of the purine metabolism. Next is osteoporosis. Osteoporosis. Coming to the osteoporosis. So what do you mean by osteoporosis? Osteoporosis is a decrease of bone tissue mass. When the bone tissue, the skeletal, the bone tissue mass, if it's getting reduced, then the bone will become fragile actually. So this condition, it's prone to get break. So this condition we refer to as osteoporosis, and this is because of excess of reabsorption of calcium. Excess of calcium. This is this calcium ions reabsorption, because calcium is required. Calcium is required for bones. If the calcium is getting reabsorbed, then what will happen? There will be deficiency in the calcium ions. That leads to the osteoporotic condition. And also like osteoporosis, this is quite common actually with the persons who have an imbalance with hormones. Can you name the hormone? Can you enlist the hormones? Like என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் குறைபாடுகள் இருக்கும் பொழுது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அவங்களுக்கு வந்து எலும்புகள் வந்து தேய்மானமோ இல்ல வந்து எலும்புகள் வந்து ரொம்ப வந்து வீக்காவா ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் லைக் கேன் யூ மென்ஷன் ஃபியூ ஹார்மோன்ஸ் which is responsible for osteoporosis? Exactly like parathyroid hormone. Parathormone is, can you mention any other hormones? And moreover, this osteoporosis is quite common even in females compared to males. Females வந்து இது அதிகமா இருக்கும் osteoporosis. This is because of the hormone. What is the name of the hormone in females? Like this leads to deficiency of that particular hormone in female. This condition, that osteoporosis, is quite common in case of females. So parathyroid hormone, that is parathormone, and thyroid, you take the calcitonin, parathormone, parathyroid hormone, and also estrogen. So in case of females, we talk about estrogen. வேண்டிய அளவுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து கரெக்டான அளவுல செக்ரீட் ஆகல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா the person may be having a condition called as osteoporosis. Okay, well, fine. So next, when you come to deficiency, the next part is dislocation. What do you mean by dislocation? Is very common, the disorder that we talk about as far as skeletal system. Dislocation is actually the damage when the ligaments are getting damaged. So this is because of damage of ligaments. Fine.
Then the next disorder, next to the dislocation, we have something called as bursitis. What is bursitis? Can someone tell me like what is bursitis? Bursitis, actually, if you give any, giving like continuous pressure on a particular bone, actually continuous, like maybe intra-abdominal pressure. If you're giving a continuous pressure on particular part of the bone, a particular bone, and this leads to the actually the inflammation, right? And this condition is called as bursitis. Bursitis is something the physical injury. It can happen by means of physical injury or by means of giving constant pressure. ஒரு பகுதி அந்த போனுக்கு வந்து நீங்க கண்டினியூஸா ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டா கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க, அந்த போஸ்டர் நீங்க அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போதும் ஒரு பர்டிகுலர் போன்ல இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜுரி அது மூலியமாகவும் this can affect the bone. So this condition is called as bursitis. This occurs by means of when you give the constant pressure. Constant this because of your posture, the okara posture, the way how we are like doing like the normal things every day to day life. By means of giving the constant pressure கொடுக்கறனால this leads to a condition called as bursitis. Next we go to the sprain and strain. Sixth ஆறாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா sprain. இது வந்து நான் காமனா எல்லாருக்குமே வருது sprain-ஓ strain. So sprain is சுளுக்கு பிடிக்கிறதுலாம் சொல்றீங்க இல்லையா? So எப்படி இது வருது actually sprain and strain? Without dislocation. So without dislocation of the bone, this leads to actually like manifestation called as sprain and a strain. Actually twisting of a joint. So this occurs, this happens like twisting of a joint. So the twisting of a joint occurs in case of like sprain and a strain, but there's no dislocation. Twisting இருக்கும், but dislocation இருக்காது. So no dislocation. No dislocation of the bone is evidence, but there you could see in case of like sprain and strain, you could see the dislocation of the joints actually. So sorry, twisting of the joints, but there is no dislocation. This condition is called as sprain and a strain actually. And next we'll see about the myasthenia gravis. So what is actually myasthenia gravis? So far we discussed about 6 types of disorder. The 7th one is myasthenia. Myasthenia gravis. Coming to the myasthenia gravis, often the question comes from myasthenia gravis. இது என்ன type of disorders அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's an autoimmune disorder. Myasthenia gravis is a autoimmune. Options கொடுப்பாங்க, it's inflammatory or inherited disorders, autoimmune disorders அப்படின்னு நீங்க questions cover வந்திருக்குன்னா, so autoimmune disorder. So autoimmune disorders அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, against your immune cells actually, your immunity. So immune response which act against your own body cells like acetylcholine. Your body will produce பண்ற neurotransmitters acetylcholine against உங்களுடைய own immune system act ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that condition is called as autoimmune disorder. What do you mean by autoimmune disorder? Autoimmune disorder is something like where your own immune system start acting against like your own body cells or your own body components. This condition is called as autoimmune disorders. A classical example is myasthenia gravis. You have studied about the acetylcholine, right? This getting produced by the neurotransmitters. The neurotransmitters would not produce பண்ற acetylcholine against உங்க body cells, அதாவது உங்களோட immune cells act பண்ணும்போது this leads to a condition called as myasthenia gravis, that leads to the inflammation where the muscles may get weakened and the responses or stimuluses which will not be happening up to the mark action. So this is about the myasthenia gravis, this autoimmune disorders. So என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this autoimmune disorders, this blocks the acetylcholine. So what happens like if this acetylcholine is getting blocked, இது block ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, வேண்டிய அளவுக்கு impulses என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுடைய skeletal musclesல வந்து இல்ல skeletal systemல என்ன ஆகுதுன்னா generate ஆகாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்குது, you cannot locomote your muscles because skeletal and muscles both are coordinated effects. Muscles affect ஆகும்போது definitely the skeletal, the bones also will be affected. So remember myasthenia gravis வரும்போது you need to remember it is a autoimmune disorder. So acetylcholine is a neuromuscular which leads to fatigue and also paralyzes. Yes, if this conditions prevails like the diagnosis or like the treatment is not being given in a timely fashion, if it's not being done, then even it leads to a condition called as paralysis. அதனால initial stage la வந்து இத find out பண்ணி it has to be rectified. See, it's not a hereditary disorder கிடையாது, it's a autoimmune disorder, so it can be rectified. So these are about the disorders that we are talking about. Then the next one is tetany.
You have heard about this tetany. Tetany வந்து எப்படி கேட்டீங்கன்னா, it's caused by the bacterial disease. It's a bacteria. So what is the name of the bacteria which cause bacterial disease? Especially this particular bacteria produce the toxin actually. So what is the type of toxin? Are exotoxin, endotoxin, neurotoxin? Any type of toxin this particular bacteria? And can you tell me what is the name of the bacteria which is responsible in causing tetany? This tetany, the person who's got affected with this bacterial, the bacteria, and they've developed something called as spasm, rigidity of the muscle. Actually, this muscles may not go for the flexibility, the extension, relaxation may not occur. Then automatically what will happen? This leads to, if this is not again treated, right? Again, this leads to the paralytic condition. So what is the name of the toxin? Is endotoxin. Of course, it's endotoxin. What is the name of the bacteria? What name of the bacteria which is responsible in causing tetany? It usually first எங்க கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, the first world war அந்த டைம்ல எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, the soldiers like veterans வந்து கன் ஷாட் ஆகி மண்ணில் விழும்போது மண்ணில் இருந்த இந்த ஸ்போர்ஸ் பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண இந்த ஸ்போர்ஸ் என்ன ஆயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, உடம்புக்குள்ள ரத்தத்துக்குள்ள போய் then this bacteria started producing spores by means of sporulation. அது மூலமா என்ன ஆயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, this started acting against the muscle, and then the manifestation, the disease that we got something called as tetany. சரிங்களா? Exactly like the name of the organism is Clostridium tetani. So the bacteria, which is responsible for causing this particular disease is called as Clostridium tetani. அதுல வந்து டெட்டானில சில டைப் ஆஃப் Clostridium, அதாவது Clostridium botulism நீங்க சொல்வீங்க. botulism அது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க, which among the following like it's responsible tetany? Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium pullorum, நம்ம different species கொடுத்திருப்பாங்க. Whereas botulism is responsible for food poisoning, but you should select the option called as Clostridium tetani. This is actually the option that you should select. This is the reason why, for example, உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஜுரியோ இல்லை நீங்க விழுந்துட்டாலோ இல்லை உடம்புல ஏதாவது அடிப்படும் பொழுதும் ஏதாவது இந்த அயன் ராட் ஏதாவது பிரிக் ஆயிருக்கும் பொழுதும் என்ன கொடுப்பாங்க கேட்டீங்கன்னா, டிடி இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. ஹோப் யூ ரிமெம்பர் லைக் விதின் 24 hours உங்களுக்கு உடம்புல வந்து ஏதாவது இன்ஜுரி இல்லை பிரிக்கிங் ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா நீங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன், டாக்டர்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. டிடி, வாட் த டிடி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார்? டிடி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் tetanus toxoid. Tetanus toxoid is actually like injection, so this has to be given so that this tetany, the Clostridium tetani, the infection which caused by Clostridium tetani can be stopped, or it can, what type of immunity TT கொடுக்கிறது என்ன type of immunity நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, artificial immunity, I mean active and passive immunity. அதுல நேச்சுரலும் இருக்கும், ஆர்டிஃபிஷியலும் இருக்கும். டிடி கொடுக்குறீங்களா, டிடி கொடுக்கிறது இதெல்லாம் என்ன type of immunity? And also you give anti tetanus serum, ATS னு சொல்வீங்கல, anti tetanus serum. இது என்ன டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டில வரும்? ஸோ வி ஹவ் நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி, நேச்சுரல் பாசிவ் இம்யூனிட்டி, ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அண்ட் நேச்சுரல் பாசிவ் இம்யூனிட்டி. இந்த மாதிரி 4 டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் அ பாசிவ் இம்யூனிட்டி. பாசிவ்ல வந்து இட்ஸ் நேச்சுரலா ஆர்டிஃபிஷியலா? இட் இஸ் பாசிவ்ல. ஆன்டி டெட்டனஸ் வந்து இட்ஸ் நேச்சுரல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல்? வாட் டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி தட் யூ கிவிங் ஆக்சுவலி? ஸோ this is actually a passive anti-tetanus serum நீங்க கொடுக்கும்போது giving immediate protection to the particular individual. This is a passive immunity. You give it in the form of natural way, or it is like you're giving in the artificial manner? It is artificial. It's a passive and it is a artificial immunity. So when you talk about tetany, so you can get questions from any of such areas, like maybe you can get the name of the organism. Spasm is actually the twitching, the rigidity of the muscles, the muscle going for a contraction, again it's not going for a relaxation. So நீங்க வாய் அப்படியே திறந்து வச்சிருக்கீங்கன்னா திருப்பி நீங்க வாய் one point of time you close it actually, but இந்த person tetanus affect ஆனவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, what the spasm contraction நடக்கிறதுக்கு அப்புறம் உடனே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா relaxation நடக்காது. This even continues like proper diagnosis பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காத பட்சத்துல என்ன ஆகும், this even brief or take the patients to the condition called as paralysis. Fine. So these are some of the disorders of the skeletal system. At last we're going to discuss about muscular dystrophy. Muscular dystrophy, this is also very important. As far as muscular dystrophy, எப்படி நீங்க myasthenia gravis வந்து autoimmune disorder சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி muscular dystrophy. Muscular dystrophy is a genetic disorder. Please remember, often they ask this question as well. So it's a genetic disorder. It's a inherited actually, parental valiya varakuriya disorder actually. This is a muscular disorder. So it is actually like genetic disorder, the muscular dystrophy. Myasthenia gravis is actually autoimmune disorder. Okay, so
Remember, it's X-linked genetic disorder and the myasthenia gravis, it's actually autoimmune disorder. In the area disorders la questions varum appdi kettinga often உங்களுக்கு எங்க இருந்து வரும் கேட்டிங்கன்னா myasthenia gravis la இருந்து வரும் இல்லனா you get questions mostly from the muscular dystrophy. Which among the following is actually the genetic disorder which affects the skeleton அப்படின்ற மாதிரி questions வந்தா you should select the option called as muscular dystrophy. அது inflammatory genetic autoimmune அந்த மாதிரி சில options கொடுத்தாலும் you should take the option called as genetic disorders. So these are the categorizations of the disorder that we discussed. At last நமக்கு இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we have what is it called, fractures, the last disorder. So fractures, but textbooks la fractures பத்தி உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு டீடைலா கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. But when we talk about the disorders, fracture is also one of the criteria that we are talking about. So just try to recollect all the 10 types of disorders in which you often get the questions from this myasthenia gravis, this autoimmune disorder, muscular dystrophy, that is your genetic disorder. Anti-tetanus serum என்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க டெட்டனஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் எப்படி anti-tetanus serum நீங்க இம்யூனாலஜில படிக்கிற டைம்ல படிச்சிருப்பீங்க. How you get the anti-tetanus? Anti means against. ஹார்சஸ்க்குள்ள என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நம்மளோட டெட்டனஸ் உடைய அந்த பாக்டீரியாவை இன்ஜெக்ட் பண்ணி now the horse will start producing what antibodies. அந்த antibodies purify பண்ணி எப்படி purify பண்ணி what is the technique by which you can purify? Because there are polyclonal antibody, many different types of antibodies are produced in a horses. அதுல உங்களுக்கு தேவையான ஆன்டிபாடியை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி purify பண்ணி எடுப்பீங்க. What is the name of the technique by which you take one particular selective group of antibody? For example, நான் இந்த இது சொல்றேன் பாருங்க, டெட்டனஸ் ஆன்டி டெட்டனஸ் சீரம் நம்ம எடுக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம மருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏடிஎஸ் கொடுக்குறோம், இம்யூனிட்டி கொடுக்குறோம், இமிடியட் ப்ரொடெக்ஷன். இது எப்படி தயாரிப்பாங்க கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ காட் அஃபெக்டட் வித் டெட்டனஸ் எனக்கு எஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா வாட் we do actually I just collect actually the blood sample. அதுல இருக்க டெட்டனஸ் எடுத்து அந்த டெட்டனஸ் எதுக்கு யாருக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா will be injecting to the horses actually. Horse inject பண்ணி now horses வந்து என்னவா இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா it's a foreign substance. Now the horse immune system start producing antibody. அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி மட்டும் இருக்காது, வேற வேற அந்த ஆசோட பிளட்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் would have been produced. இந்த பாலிக்ளோனல் ஆன்டிபாடியில எனக்கு தேவையில்லாத ஆன்டிபாடி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எனக்கு வேண்டிய டெட்டானஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடி மட்டும் ஐ கோயிங் டு டேக். ரைட்டா? இந்த டெக்னிக் பேர் என்ன? கேன் சம்மன் டெல் மீ லைக் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த டெக்னிக் பை விச் the antibodies which can be purified and one particular clone, right, and one particular clone of that particular the desired antibody can be extracted. So இதுக்கு வந்து இன்னொரு டெக்னாலஜின்னு கூட சொல்லுவாங்க. And also if you know the name of the what is the technique, you can tell me. So by which the selective group of antibody can be extracted. அப்படி பண்ணி தான் நம்ம என்ன இந்த ஆன்டிபாடிஸ் கிடையாது, not only for like a tetanus, any type of diseases, right? Bioreactor வந்து is actually ஃபோமெண்டர் மாதிரி ஆக்சுவலி பயோரியாக்டர். அது வந்து எக்யூப்மெண்ட் அது யூஸ் பண்றது. பயோரியாக்டர் வந்து நீங்க பயோடெக்னாலஜில படிக்கிறது. ஐ டாக்கிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இம்யூனோடெக்னாலஜி பேசிஸ்ல கேட்கிற கொஸ்டின். ஜீன் தெரப்பி வந்து ஜீன் டெஃபெக்ட்ஸை வந்து சரி பண்ற டெக்னிக் பேரு ஜீன் தெரப்பி. த டெக்னிக் இஸ் கால்ட் அஸ் hybridoma technology or monoclonal antibody. We call it as a monoclonal antibody. By means what happens, நம்ம ரத்தத்துல இருக்க நிறைய டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ்ல ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி நமக்கு வேண்டிய டிசைர் டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி மட்டும் எடுப்போம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பிளட் குரூப்பிங் பண்ணும்போது கூட நீங்க பாப்பீங்க, பிளட் குரூப்பிங் பண்ணும்போது அந்த கிட்ல வந்து ஆன்டி ஏ அது அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடி மட்டும் தான் அந்த கிட்ல தனியா இருக்கும், கண்டெய்னர் இருக்கும். அப்புறம் ஆன்டி பி இருக்கும், ஆன்டி ஓ. அப்போ அந்த ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. இது என்ன டெக்னிக் மூலமா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it's a monoclonal antibody by means of hybridoma technology. Exactly, it's a monoclonal antibody. Sometimes what is the technique அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா you just identify it's a monoclonal. அந்த monoclonal antibody ல வந்து specific technology is called as hybridoma technology. Okay, bioreactor எதுக்கு வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு இதுவை நீங்க அதிகமா கல்டிவேட் பண்ணி மாஸ் கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த equipment that you be using is actually like bioreactor. அதுல stirrer type of bioreactors, sparge type of bioreactors, different aerobic and anaerobic different types of bioreactors. அது biotechnology படிக்கும்போது we'll be studying in detail. So with this we coming to the end of this particular chapter. We almost near to the end. That is the disorders. When we talking about the fractures பத்தி நம்ம பார்க்குற இதுல வந்து we discussed about the types of the bone fractures. இதுல வந்து transverse fractures we have the transverse fracture, we have stress fracture, oblique displaced fracture, green stick fracture, comminuted fracture. These are detail on things that is not actually given in a textbook. But thing is like why I'm giving is you must know the different types of fracture actually.
இந்த green stick fracture எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா hairline fracture இதெல்லாம் எப்படி கூட hairline fracture சொல்லுவோம். இதெல்லாம் அவ்வளவு சிவியரா இருக்காது. இட்ஸ் a hairline. சம்டைம்ஸ் அந்த fracture இருக்கிற மாதிரியே நம்ம பாடியில தெரியாது. லைசா ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்திருப்போம், லைசா ஸ்ப்ரெயின் ஆகும். அது நம்ம என்ன சுளுக்கு பிடிச்சிருக்க மாதிரி தான் நினைப்போம். ஸ்ப்ரெயின் அந்த மாதிரி தான் நினைச்சிருப்போம். ஆனா அது எந்த டைப் ஆஃப் ஃபிராக்சரா இருக்கும்னா ஹேர்லைன் ஃபிராக்சரா இருக்கும். எலும்பு உடஞ்சிருக்காது, பட் ஜஸ்ட் minute like perforation that you would have seen under the bone actually. இந்த மாதிரி like normal fractures எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா hairline fractures we call it as a green stick fractures. சில fractures எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா actually the comminuted fracture. This comminuted fractures and severe trauma இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the bones which gets like completely like eroded into different சின்ன pieces of உடையும் actually. So then they do actually like the surgery பண்ணி இந்த மாதிரி fractures வந்து சரி பண்ணுவாங்க. So you asked me like myasthenia gravis. Myasthenia gravis is a condition where your immune system actually will start acting against your own body. So autoimmune disorder, that is acetylcholine. Acetylcholine are the neurotransmitters, as the chemical substances which is getting produced in the synaptic cleft actually. The synaptic cleft are produced by the chemical substance called as acetylcholine. This is responsible for passing the impulses. புரியுதுங்களா? சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களோட இம்யூன் செல்ஸ் இருக்குல்ல, உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்னா உங்களுடைய ஓன் செல்ஸ் லைக் acetylcholine against ஆக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி லைக் it blocks the production of acetylcholine. இந்த acetylcholine ப்ரொடியூஸ் ஆகல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஆக்சான்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த மெசேஜஸ் அந்த சிக்னல்ஸ் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சினாப்டிக் கிளிஃப்ட்ல வராது, பிளாக் ஆகும். பிளாக் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா your muscles and the skeletal system which cannot go for a contraction and relaxation. If a muscles அதோட வேலையை பண்ணல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி you cannot locomote from one place to another. So this is myasthenia gravis. This condition is called as autoimmune disorder. அப்படின்னா for example you take the rheumatoid arthritis. In the case rheumatoid arthritis ல autoimmune disorders ல we are talking yesterday like for example the bone நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா this is actually the place knee-ல இருக்கிற part rheumatoid arthritis னு எடுத்துக்கங்க. இந்த knee partல actually இந்த ரெண்டு போன் இருக்குல்ல, இந்த போன் மேல actually we have a covering called as synovial membrane. மேல வந்து synovial membrane இருக்கும். இதுக்குள்ள actually we have something called as RF. RF is actually called as rheumatoid factor. இந்த rheumatoid factor உள்ள இருக்கும். ஆனா இது வந்து வெளியில வந்து வராது actually. This is because entirely covered by the synovial membrane. ஒரு point of time ஏஜ் ஆகும்போது 30 plus 40 plus அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிற synovial fluid, இந்த lubricant உடைய weight வந்து கம்மியாகும். lubricant வந்து synovial fluid கம்மியாகும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா these two bones actually இந்த நீல இந்த ரெண்டு போன் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா start eroding each other. இப்படி ரெண்டுமே erode ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், உள்ள இருக்கிற the rheumatoid factor which come out of the synovial membrane. அப்போ first time வந்து it's coming out and now the immune system consider that rheumatoid factor as a foreign substance. இவ்வளவு உடம்புக்குள்ள தான் இருந்தது, but it was not exposed to the immune system. For the first time it's getting exposed outside. Then what happens like the person's in that particular person's immune system considered that factor as a antigen or the foreign substance. அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய இம்யூன் சிஸ்டமே அவருடைய அந்த ஓன் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணும். அப்போ this is also considered as a autoimmune disorder. So rheumatoid arthritis அப்போ மூட்டு வலி அதிகமா இருக்கும், பெயினா இருக்கும், நடக்க முடியாது. இந்த கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா this is again the classical example for autoimmune disorder where your own immune system, that is like your antibodies which start acting against your own self antigen. Your own self antigens ன்றது என்ன, rheumatoid factor which is already birthல உங்க உடம்புல தான் இருக்கு, பட் அது வெளியில வரல. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் erode ஆகும்போது rheumatoid factor வெளியில வரும்போது your immune system start acting against it. This is also like autoimmune disorder. Okay. So we done with this part, that is locomotion and movement. So by this we are completing this particular chapter. The next part we discussed about the next chapter, that is we'll start with the excretory system. So in the excretory system we are not going to discuss everything because we would have studied already about the excretory system. We're not going to discuss everything in detail நம்ம பார்க்க போறது இல்ல. எதெல்லாம் important areas in the excretory system, the elimination of wasteல இருக்கோ அது மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we're going to discuss. Muscular dystrophy leads to the heart failure. The chances are less muscular dystrophy if they are having a combined infection, like they have a problem with the blood pressure problem வரும்போது மட்டும் there are very few cases where you could see the muscular dystrophy leads to the heart failure. But in general conditions like since it's a hereditary disorder, genetic disorder, the chances of like heart failure or heart related disorders வரது வந்து ரொம்ப கம்மி actually. Only the conditions if they have any other combined infections. Okay, fine.
So arthritis, inflammation of joints, that we call it as an arthritis. So we move on to the next chapter, because by 4 I think we'll try to complete this chapter. என்ன chapter நம்ம படிச்சாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்ச சாப்டரே தான். இதை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் மட்டும் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். so that we can reduce our time, so we can save our time as well. and other partல வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஏரியாஸ்ல இந்த பர்టిక్యులர் சாப்டர்ல வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்கன்றது மட்டும் we going to discuss. Smallest bone in our body. So smallest bone in our body என்றது காதுல இருக்க bone. Actually we have the stapedial bone நம்ம சொல்லியிருக்கோம். The malleus incus and stapes சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. The malleus காதுல ear ossicles இருக்கிற bone, which is the smallest bone in our body. The longest bone, I told you, it's a femur bone. Okay, so we move to the next chapter. Excretion and elimination of waste. Okay, excretion and elimination of waste we discuss. Now the next chapter, excretion and elimination of waste. Simply we call it as excretory system. Human excretory system பத்தி இந்த இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். I am not going to discuss everything in detail. ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்க 6th grade 7th gradeல இருந்து நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த சாப்டர். அதனால இதுலலாம் we not going to spend like much of a time. Very quickly, like என்னென்ன முக்கியமான ஏரியாஸ் மட்டும் we going to cover, so that we try to complete this particular chapter. And then if you have any questions, you can even add in a comment box. Coming to the excretory system, what is the main function of the excretory system, the products and elimination? The excretory system, we're talking about kidneys here. Kidney la, we are especially talking about the structure and functional unit that is called as nephrons. We're talking about the nephron, right? Idhula we're talking about the nephrons or the urine formation. Then we discuss something about the counter current mechanism. Then we'll talk about, like, every the counter current mechanism, every நடக்குது உள்ள selective reabsorption and tubular secretions and ultrafiltration and இதோட range and glomerular filtration rate and so இந்த மாதிரி சில பார்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டீடைல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் இதுல நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस நம்ம எதுலலாம் எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ். ஆக்சுவலா நம்ம பாடி, நம்மளுக்கு மேமல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெர்டிபிரேட்ஸ்ல நீங்க கிட்னி இருக்கிற மாதிரி அதர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ் இருக்குன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस வரும். இன்னொன்று வந்து எலிமினேஷன் ஆஃப் நைட்ரோஜனியஸ் வேஸ்ட் லைக் அமோனோடெலிக், யூரியோடெலிக், யூரிகோடெலிக், இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல இருந்து क्वेश्चंस வரும். அதர் டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस நெஃப்ரான் ரிலேட்டட் क्वेश्चंस லைக் செலக்டிவ் ரீஅப்சார்ப்ஷன், லைக் tubular secretion, இந்த மாதிரி ஏரியால இருந்து questions were. Okay, so we'll start with this particular chapter, the excretion and elimination of waste. Coming to actually the main functions of the excretory system, the kidneys are the main functions, and getting, pretty well. The functions are like elimination of the nitrogenous waste. What are the nitrogenous waste that we're talking about? We talk about like ammonia, urea, and uric acid. Along with this nitrogenous waste, the carbon dioxide, your pigments, right? All these like uric acid, drugs, right, water, all these also like which get body தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லா கழிவுகளும் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா which get eliminated one point of time out of your body. இது எஃபெக்டிவா யார் பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா your kidneys are performing this particular function. Okay, fine. We'll talk with the main functions of the kidneys. The main function of the kidneys அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it maintains the osmoregulation. Osmoregulation, maintaining of that osmoregulatory mechanism is the main function of the kidneys, and maintaining the ionic balance of the body fluids. These are the prime important functions. In this chapter you get like 4 questions, 3 to 4 questions that you can get from this particular chapter. In the 4 questions may வந்து நான் உங்களுக்கு எதுல இருந்து சொல்லிருக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா the aminotellic, ureotelic, uricotelic அந்த ஏரியாஸ்ல இருந்து வரும் questions. அப்புறம் other மத்த organismsல என்ன type of excretory organs அந்த மாதிரி type of questions வரும். Or else you go with the filtration, ultrafiltration, the glomerular, so JGA, juxtaglomerular apparatus, and the area. You take like vasopressin, hormone related and regulatory areas. The questions you can expect actually. Okay, so nitrogenous waste, the ammonia, urea, and uric acid. So all these things which comes under the nitrogenous waste. The main function of the kidney is osmoregulation, and also which maintains the ionic balance of the body fluids. So now we move on to the types of excretion. When you talk about the types of excretion, any type of excretion we have ammonotelic, then ureotelic,
then uricotelic. இது வந்து நோட் பண்ணிக்கங்க. ஆக்சுவலா அமோனோடெலிக் வந்து எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் லைக் ammonia. Ureotelic is excretion of urea, and uricotelic is excretion of uric acid. Aminotelic, ammono means ammonia. Amino, amino, aminotelic னு வரும்போது excretion of what is that called? Excretion of amino acids. எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ். ஒரு சைட்ல வந்து என்ன கொடுப்பாங்க கேட்டா அமினோடெலிக் லைக் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அமினோடெலிக் அமோனியா இட்ஸ் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் அமோனியா. Here this is excretion of urea, this is excretion of uric acid, which is highly toxic. இந்த மூணு நைட்ரோஜனஸ் பேஸ்ல அதிகமா டாக்ஸிக் எது? அமோனியா டாக்ஸிக்கா, யூரியா டாக்ஸிக்கா, யூரிக் ஆசிட் டாக்ஸிக்கா? So the ammonia is a highly toxic, which is highly soluble. So this is highly toxic. Ammonia is highly toxic, and this is highly soluble as well. So உங்களுடைய இதுவை கம்பேர் பண்ணுங்க, சீக்வென்ஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அமோனியா தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் டாக்ஸிசிட்டில. சரிங்களா? So it is highly toxic and is also like highly soluble nature. Mostly aquatic organismsல இருக்கிற இந்த ஃபிஷஸ்ல எல்லாத்துக்குமே வந்து because already it's present in a water, surviving in a aquatic body. So it is easy for this particular organism, the aquatic organisms, so that the ammonia can be get dissolved in the water because it requires more amount of water. இது வந்து terrestrial organisms உடைய habitat. நம்மள மாதிரி terrestrial இதுல வாழக்கூடிய mammals-க்குலாம் it's not possible because ammonia requires plenty of water for the solubility. So soluble rate பார்க்கும்போது ammonia it's highly toxic and is like highly soluble. Ureotelic வந்து it's less toxic and uricotelic is the least toxic. Solubility ல வரும்போது it is highly soluble, it is like moderate, the urea, and uric acid is actually less soluble or may not soluble in water. So this is about like ammonia, ureotelic and uricotelic. இதுல உங்களுக்கு questions எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா which among the following is ammonotelic, which among the following is ureotelic, which among the following. Humans வந்து எதுல வருவாங்க? We are ammonotelic, ureotelic or uricotelic. Humans which comes under this thing, ureotelic. For example, uricotelic அப்படின்னு வரும்பொழுது we have like reptiles and birds இதெல்லாம் வந்து எதுல வரும்னு கேட்டீங்கன்னா which comes under the reptiles, birds எல்லாம் which comes under the uricotelic. So they ask this type of questions, which among the following is a ammonotelic. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, பேர்ட்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், ஹியூமன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்து இதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் பாசிபிள் questions will come. So please make note of this particular area, ammonotelic, or which among the following is highly toxic, ammonia, urea, uric acid அந்த மாதிரி சில இது கொடுத்துட்டு the highly toxic is actually ammonia. Or questions which come which is actually the least soluble, which is highly soluble அப்படின்ற questions வரும். So இந்த ஏரியால இருந்து இந்த சாப்டர்ல இருந்து you can get a question. And apart from that, இது மட்டும் தான் nitrogenous waste ன்னு பாத்தீங்கன்னா we have the other type of nitrogenous waste. We have like trimethylamine oxide. So when you talk about the trimethylamine oxide, we call it as TMO. So TMO is trimethyl oxide. Sometimes TMO எங்க கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு கேட்டினா TMO it's a kind of waste actually. Expansion of TMO is trimethyl oxide. This usually in case of mollusk and crustaceans. இது யார் excrete பண்ணுவா அப்படினு கேட்டிங்கனா mollusk and crustaceans usually excrete. So அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் லைக் the manipulated type of like ammonia which is getting excreted, that is derivative of ammonia is a trimethyl oxide, usually in case of mollusk and crustaceans. So options எங்கயாவது mollusk, crustaceans அப்படினு வரும்போது you take the trimethyl oxide. Okay, the next comes after this like trimethyl oxide, we have guanine and xanthan. Can you tell me like எந்த organisms எதுல வந்து இந்த guanine, xanthan, which type of organism? Yeah, trimethyl oxide. TMO is actually trimethyl oxide. Guanine, xanthan. This guanine and xanthan which is actually secreted by or eliminated by spiders actually, usually by spiders and penguin. In case spiders, penguin இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பைடர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா penguins எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா which excretes the waste by means of guanine and xanthan. So this type of questions also may come. So in the area land you can expect any one particular question. In the aminotelic nitrogenous waste மூலமாவோ இல்ல guanine xanthan from the இல்ல trimethyl oxide from this area also you can expect a question. Creatinine.
sometimes கேட்பாங்க creatinine வந்து எங்க அதிகமா இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா mostly in case of females, especially lactating females or the pregnant women, because the fetus, when mom she is pregnant, mother she is pregnant, like the fetus usually secrete creatinine. So compulsory you could see in case of pregnant women or lactating women, you could see the presence of the excretion la வந்து urine la அதிகமா வந்து creatinine வந்து இருக்கும். சரிங்களா? So creatinine in case of women, mostly the pregnant women or the lactating women. அந்த ஏரியால வந்து creatinine கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இந்த women ஏதாவது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you should select this particular option. Coming to the next part, the creatinine hippuric acid. Hippuric acid is actually hippuric ரொம்ப rare, actually வந்து ரொம்ப trace group வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Hippuric acid, even human beings actually we have very little and very less amount of hippuric acid get eliminated, excreted in the urine. But mostly hippuric acid அதிகமா எதுல excrete ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா birdsல வந்து அதிகமா இருக்கும். So birds you could see this type of acid, hippuric acid. Humansலயும் hippuric acid இருக்கும், but proportion பாத்தீங்கன்னா very 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 less in case of humans as far as hippuric acid is concerned. Then allantoin you take allantoin. Allantoin is also like waste. This you could see in case of birds and reptiles. Birds and reptiles you could see allantoin. Then amino acid வந்து unio, linnaeus இந்த மாதிரி group. Amino acid சில group of unio இந்த மாதிரி mammals இந்த animal groupல பாத்தீங்கன்னா amino acid get eliminated. So that is called as aminotelic. Aminotelic வந்து இது, this is aminotelic. Aminotelic வந்து பாத்தீங்கன்னா the special group of animals where the amino acid which get excreted. So these are the different types of waste. Usually நம்ம excretory system பார்க்கும்போது only the ammonia, the urea and uric acid மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் questions ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல like allantoin, xanthine guanine, creatinine, hippuric acid, trimethyl oxide இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் வரும்போது you need to find the type of which type of organism which is responsible for this actually. Amino acid அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா unio limnaea. Amino acid example வந்து unio limnaea. This is aminotelic. Aminotelic examples you take, it's unio and limnaea. Okay, so unio, unio and limnaea, limnaea. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எங்க இருக்கான்னு பாருங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா அது aminotelic. Aminotelic அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா usually go for the fishes, aquatic organisms. In the case frogs ன்னு வரும்போது, frogs are amphibians, like amphibian groupல வரும்போது it can live both in water as well as in the land. அப்ப அந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா frogs comes under the category of aminotelic as well as the ureotelic. So options நீங்க பார்க்கும்போது clearly just try to identify, because amphibians வரும்போது not only it is aminotelic, it's also ureotelic actually. Okay, so does all organisms possess ornithine cycle? Ornithine cycle is a urea cycle. So liver la irukra alla organisms வந்து we have a cycle called as ornithine, that is the urea cycle that we discuss. The crocodiles இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா amphibians type ல வரும். Amphibians type ல வரது எல்லாத்துக்குமே வந்து it's aminotelic and ureotelic. Aquatic amphibians and இதுலயும் சில type of fishes இருக்கும், bony fishes, the normal fishes, அதுல சில categorization. But aquatic organisms வரும்போது this comes under a category called as aminotelic. So this it's a kind of animal like vertebrate. Unio and limnaea is a kind of animal. This animal which secretes, which eliminates a amino acid. So in the area level you can get a question. Now we move to the organisms like excretory organs, where this is other important area. நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஸ்லைட்ல வந்து aminotelic, ureotelic type of excretion பேஸ் பண்ணி ஒரு question compulsory வரும். So அந்த ஏரியா வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So அதுல இருந்து you can expect a question. Second type of question நம்ம எதுல இருந்து வரும் கேட்டீங்கன்னா, so again I'm telling you இந்த சாப்டர்ல வந்து we are not discussing, I am not going to teach everything. Important questions வர areas மட்டும் I just picked up and I'm going to clarify that areas. Clear with this? Okay, so here organisms and the type of organs. இப்போ for example humans நம்ம எடுக்கும்போது vertebrates எடுக்கும்போது kidneys நம்ம அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி மற்ற organismsக்கு வந்து என்னென்ன type of excretory systems இருக்குன்றதை we are going to discuss in this slide. Coming to the protozoa. Protozoa here by means of simple diffusion, normal diffusion mechanisms you take like in the amoeba, like entamoeba, stylitica, இந்த மாதிரி normal like amoeba cases எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the normal diffusion mechanism is going to happen. Poriferans, the phylum Porifera, coelentrates.
இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் பொரிஃபெரா சீலன்ட்ரேட்ஸ் வரும். இல்ல பொரிஃபெராக்கு நீங்க இந்த அனிமல் கிங்டம்ல படிச்சிருப்பீங்க. பொரிஃபெரன்ஸ்க்கு வர எக்ஸாம்பிள்ஸ், சீலன்ட்ரேட்ஸ்ல வர எக்ஸாம்பிள்ஸ். சம்டைம்ஸ் they give a எக்ஸாம்பிள் லைக் ஹைட்ரா அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. கொடுத்து சீலன்ட்ரேட்னு கொடுக்காம அதுல வர எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்படி கொடுத்தாலும் யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை ஆக்சுவலி லைக் the entire heart, the full body which is responsible for the excretion. In the area like the water bathe almost all the cells, the entire body is playing important role in the excretory system. There is no specific organ which plays a definite role in the poriferans and the coelentrates. Okay, so இது எப்படி வரணும், column A, column B, A, B அந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ற மாதிரி questions sometimes வரும். So அப்போ you must be in a position to exactly match. Then platy elements and the nematodes. Platy elements, nematodes, for example, you take in case of like an ascaris. Ascaris லாம் பாத்தீங்கன்னா you have something called as a flame cells. We have a flame cells actually. The flame cells examples where you could see the platy elements, nematodes, sometimes ascarism கொடுப்பாங்க. Ascarism கொடுத்தாலும் you should go with the flame cells. Clear? Nematode கொடுக்காம for example they give something அதோட பேரை கொடுத்திருக்காங்க ascaris lumbricoids. அல்ல ascarism கொடுக்காம round worm அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்து இப்படியே தான் கொடுக்கணும், நெமட்டோடுன்னு தான் வரும்னு கிடையாது. they ask maybe ascarism கொடுக்கலாம், or they give in the form of round worm னு கொடுக்கலாம். சோ எப்படி கொடுத்தாலும் so the correct option is like that you take is actually the flame cell actually. இந்த flame cell இருக்கக்கூடிய the particular type of cell is called H-shaped cell and sometimes that is called as Renet cell ன்னு சொல்லுவாங்க. The ascarisல பாத்தீங்கன்னா a type of H-shaped the cell that you could see. This H-shaped cell is actually we call it as a அது like a flame மாதிரி இருக்கும், பார்க்கிறதுக்கு சிலியா அப்படி மூவ் ஆகுற மாதிரி இப்படி இருக்கும். So flame மாதிரி அசைற மாதிரி இருக்கும் அந்த செல், Renet cell. That is the reason why we call it as the ascaris, the nematodes and platy elements is called a flame cell. But exactly in the flame cell எதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னா H-shaped structure. This is the H-shaped structure. The cell is called as Renet cell. Annelids example that you take nephridia. Annelids you take nephridia. Then you take for platy elements ன்னு கொடுக்காம sometimes they'll ask planaria ன்னு கொடுப்பாங்க. So if they tell like questions comes like planaria வந்து எந்த type of cell இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா flame cells ன்னு எழுதணும். So that time don't expect platy elements தான் question. அப்போ you must be in a position what are the things which been categorized under platy elements. அப்போ நீங்க 11th standardல படிச்ச அந்த animal kingdomல வந்த அந்த categorization examples platy elementsல என்னென்னலாம் வரும்னு உங்களுக்கு தெரியணும். nematodes வரும்போது nematode for example ascaris, so அதுல வர worms எல்லாம் இப்போ nematode, cestode, trematode இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. so அதே மாதிரி so nematodeல என்ன for ascaris அது தெரியும் போது so you can correctly like match with the option the flame cells or the Renet cell. Annelids the same way. So you take the annelids also like annelids you can go with the nephridia. Then come to the arthropoda, insects, any type of insects for example arthropoda கொடுக்காம ஏதாவது ஒரு insects பேரை கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா then you can go with the option called as a green glands and or Malpighian tubules. Then mollusk பாத்தீங்கன்னா you go with the metanephridia. Echinodermata, starfish கொடுப்பாங்க. In this case like an echinodermata you go with the starfish. Mostly starfish direct question கேட்டாங்கன்னா amberectal system, that is like water vascular system. This water vascular system which helps like the elimination of the waste, especially in case of starfish. Reptiles, birds, mammals இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா for example in case of kidney. So in the area you can expect often you get a question from this area. இதுக்கு இந்த column A column B மாதிரி கொடுத்து இத வந்து ரிவர்ஸ்ல இது ஷஃபிள் பண்ணிருப்பாங்க. அத வந்து they'll ask you to identify. So in the area be very clear this chapter excretory system la irundhu you get this type of questions. Clear with this one? And you get like Keber's gland nu solluvom actually. It's a type of gland. So you should not blink. This is the Keber's gland na படிச்சதே இல்லையே அப்படினு கேட்டிங்கன்னா Keber's gland is actually present in the mammal like unium. அதுல பாத்தீங்கன்னா we have something called as a Keber's gland and we have something called as like headmania. We have the neural glands. இதெல்லாம் கொஞ்சம் rare exceptions actually. இந்த மாதிரி questions actually neural gland. What type of excretory gland or cell which is present, system is present in the headmania. இதுல பாத்தீங்கன்னா the neural gland itself which is playing a function of what? Function of excretion. So headmania is a neural gland. Keber's gland அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க Keber's glandல வந்து யூனியோ அப்படின்றது ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க. Then definitely Keber's gland அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா யூனியோன்ற இது வந்து you have to select actually. Okay, spider
இன்கேஸ் நீங்க ஸ்பைடருக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்ல, பட் ஸ்பைடருக்கு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் காக்சல் கிளாண்ட். இந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க. சோ காக்சல் கிளாண்ட், இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆக்சுவலா இந்த ஏரியாஸ்ல இருந்து யூ கேன் கெட் a question. சோ ஸ்பைடர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காக்சல் கிளாண்ட், ஹெட்மேனியா அப்படின்னு வரும்பொழுது நியூரல் கிளாண்ட், கீபஸ் கிளாண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூனியா. இதுக்கு இல்லாம மீதி இருக்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃப்ரம் திஸ் டேபிள், இந்த டேபிள்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும். அது மெட்டானெஃப்ரிடியா இருக்கும், இல்ல புரோட்டோனெஃப்ரிடியா இருக்கும், இல்ல மைக்ரோ மெல்ஃபிஜன் டியூபிள்ஸா இருக்கலாம், ஃபிளேம் செல்ஸா இருக்கலாம். சோ யூ நீட் டு மஸ்ட் பி இன் a position to match it accordingly. So இந்த ஏரியாவை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. This is very very important. This is very very important as well as excretion and elimination of waste action. Okay, so next we move on to the kidney. நம்ம kidneys பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். So I'm not going to explain the excretor system. Adha pathi we not going to explain now. The size mattum sollidren. Actually the size of the kidney is the excretory organ. The kidney is actually where it is located. Kidney correct endha it's posterior part la irukum, pinadi muduk pagudiyila dhaan irukum actually. Endha area ku naduvula actually these kidneys are getting embedded. Can someone tell me like what is actually the location, exact location where you could see the presence of the kidney? Kandipa thoracic chamber la irundha lumbar naduvula dhaan enna irukkum kettingna the kidney is actually it's located. So questions may come like, where exactly, which exact part where the kidney is located. Idu or type of question vandu in the area la irundhu varum, kidneys la irundhu varum. Okay, so if you see the location of the kidney, if I make it very precise like the exact location, last thoracic and the third lumbar. So kidney is located in the last thoracic, the last thoracic, the last thoracic, last thoracic and the third lumbar. நம்ம நேத்து நம்ம இதுல படிச்சோம் இல்லையா, லம்பார் வந்து எத்தனை இருக்கும், 5 இருக்கும் ஆக்சுவலா இல்லையா. the 12th thoracic, last thoracic நான் மென்ஷன் ஸ்பெசிபிக்கா பாத்தீங்கன்னா 12th thoracic, 12th thoracic-க்கும் உங்களுடைய third lumbar இருக்கும் நடுவுல இருக்கிற பார்ட்ல தான் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா the superior lumbar region where you could see the kidneys located. Sometimes இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல இருந்து क्वेश्चन வரும்போது இத கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Last thoracic and the third lumbar region the kidney is located. What is actually the size of the kidney? Size of the kidney பாத்தீங்கன்னா 10 to 12 centimeter length of the kidney. Can you tell me the length of the kidney? It's a 10 to 12 centimeter. And what is the width of the kidney? Width is actually 5 to 7 centimeter. This is actually the length and this is a width. The length of the kidney 10 to 12 centimeter. The width of the kidney is a 5 to 7 centimeter. Thickness பாத்தீங்கன்னா 3 to 4 centimeter. இந்த மூணு இதையும் நான் வச்சுக்கோங்க. Sometimes இந்த ரிவர்ஸ்ல வந்து மாத்தி வச்சிருப்பாங்க. அப்போ you need to identify exactly length is 10 to 12 centimeter, width is 5 to 7 centimeter, and you could see like width is 5 to 7 centimeter. Thickness வந்து 3 to 4 7 centimeter. So இந்த ஏரியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, and as the weight of the kidney or kidney oda weight எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா 150 grams actually. 150 gram is actually in case of a male la பாத்தீங்கன்னா 150 gram. Females you could see actually it's a 135 gram in case of female la kidney oda weight பாத்தீங்கன்னா in case of female it is 135 gram, male la வந்து it's a 150 gram actually. Range இருக்கு actually. So it's not exactly like 150 gram, it's a range. So male 150 gram and 135 gram that you could see actually. So kidneys usually we call it as a retroperitoneal. Yen kidney வந்து retroperitoneal சொல்றோம். Can someone tell me why it is called as retroperitoneal? Human kidneys are called as retroperitoneal because the ventral surface is covered by visceral peritoneum. The ventral surface of the kidney is covered by visceral peritoneum. So the ventral surface it's covered by visceral peritoneum. It's covered by visceral peritoneum. The ventral surface of the kidney is covered by the visceral peritoneum, whereas the other side is actually embedded in the coelom cavity. So this is the reason why we refer kidneys as a retroperitoneal. Which among the following is incorrect statement? Identify the incorrect statement or correct statement. In the related questions வரும்போது kidney is a retroperitoneal அப்படின்னு வரும்போது it's a correct statement. Human kidneys are retroperitoneal because the ventral side is actually like we call it as a visceral peritoneum. Clear with this one? So this area that you should remember, the retroperitoneal, you should the kidneys because it's a ventral side is actually it's a visceral peritoneum. Okay, and the right kidney it's smaller.
when compared to this, actually, like, right kidney is smaller. The right kidney is smaller and bit lower. Why it is bit lower? The right hand side kidney, the right hand side kidney is bit lower because due to the presence of a liver. Due to the presence of a liver, it's slightly it is lowered actually. So this is how like anatomically, like position of like kidneys that you should remember. In the area, so we have the bean shape, the pair of kidneys, length, width, thickness தெரியணும், weight தெரியணும். Then the kidneys are usually retroperitoneal in nature, that you should retain. And when you go to the internal structure of the kidney, apart from that, you could see actually like renal artery and renal vein, and this part is called as actually ureter, and this is actually the urethra. This urethra, and this one is a urinary bladder. This urinary bladder, and this one is a urethra. Fine. So coming to the ureter, the ureter ரீசன்ல பார்க்கும்போது இது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த லைட்டா இந்த ureter என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா கர்வா இருக்கும். நீங்க வரையும் போது பார்த்து புக்ஸ்ல எப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க, இப்படி இது கர்வா தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன் இது கர்வா இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்காது, ஸ்ட்ரெயிட்டா வராது. பிகாஸ் why it's not straight, the ureter is not straight because என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்து இதுவாகிற யூரின் என்ன இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் அகைன் get inside, get back to what, get back to the ureter. திருப்பி பேக் ஸ்லைட் ஆகி உள்ள போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா யூரேட்டர் வந்து என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்லைட்டா என்ன இருக்கும், யூரினரி பிளாடருக்குள்ள கர்வா தான் அமைஞ்சிருக்குமே தவிர ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்காது. So that's the reason why it's like the ureter is curved inside the urinary bladder to avoid the backflow of the urine inside the ureter. That is one of the reason. Then internal structures, when you talk about, we have the column of Bertini. So we have inside the renal column, you have something called as the column of Bertini. The column of Bertini that you could see, that is one of the main feature that you could see in kidney. And apart from this, you could see the cortex, the outer medulla, inner medulla. That's important area. Kidney cortex, outer medulla, inner medulla. Yeah, the importance based on this, we have two types of nephron. We have like cortical nephron and juxtamedullary nephron. This is based on the position of the loop of Henle. And the position based பண்ணி தான் சில nephrons என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா which get groove deep inside the medulla. சில வந்து medulla குள்ள இந்த loop of Henle வந்து டீப்பா உள்ள போகாது. ரைட்டா? So இத பேஸ் பண்ணி தான் we categorized two types of nephrons called as cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. Okay, so this slide represents your kidney, like your structure, and this is the internal structure. Next we move on to the nephrons. When coming to the nephrons, this is the diagram that you would have studied already, the structure of nephron. So which is the structural and functional unit? இது உயர்னு சொல்வீங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய கிட்னிஸ்னு வரும்போது ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்னு கொஸ்டின்ஸ் வந்தா the nephron. ஒரு கிட்னில எவ்வளவு nephrons இருக்கும்? So in a single kidney, how many, the number of nephrons, the many questions were how many number of nephrons, what is the maximum number of nephrons that you could see in a single kidney? Can you someone tell me like how many nephrons present in a single kidney? Now we're going to discuss about the structure of nephron. The structure of nephron, we have two main parts as far as nephron is concerned. So the nephron is a structural and functional unit. This consists of two important regions. The first part is Malpighian body. So I did not explain in detail. So Malpighian body. The other part is called as tubules. Malpighian body, we have two things: Bowman's capsule, and we have a glomerulus. Tubules, your proximal convoluted tubule, and we have a distal convoluted tubule, and we have the loop of Henle, collecting duct. You are collecting duct. Your loop of Henle. So these are all the tubules that you could see, right? Uniferous. These tubules are otherwise called as uniferous tubules. Yeah, 1 million. Infinity கிடையாது. It's a 1 million. Single kidney ல பாத்தீங்கன்னா 1 million nephrons வந்து இருக்கும். அதுல ரெண்டு type of nephrons இருக்கும். We're going to discuss about the types of nephrons. Hopefully you can also tell me like what is the percentage of these two types of nephron. Two types of nephrons இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன், juxtamedullary nephron and cortical nephron. So when I talk about the nephrons, two types, juxta types of nephrons அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா juxtamedullary nephron and we have a cortical nephron. So இது எவ்வளவு percentageல இருக்கும், இது எவ்வளவு percentageல இருக்கும்? juxtamedullary nephrons எவ்வளவு percentageல இருக்கும்? cortical nephrons இந்த ஏரியாஸ்ல இருந்து you can get a question. இது எவ்வளவு percentage இருக்கும், அது எவ்வளவு percentageல இருக்கும்? So now very shortly we're going to discuss about that also. Okay, cortical nephrons and juxtamedullary.
So nephrons we have the Malpighian body. Malpighian body we have this Bowman's capsule. This Bowman's capsule and glomerulus together. Glomerulus and Bowman's capsule. We call it as the cup-like structure. This cup-like structure is called as Malpighian body. Fine. So Malpighian body is actually the 200 micro diameter. What is the size of this Malpighian body? 200 microns in diameter. The size sometimes the Malpighian body or a size it is a 200 microns in diameter. What is the main function of this Malpighian body? நீங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்சார்ப்ஷன் ரீஅப்சார்ப்ஷன் டியூப்லெஸ் செக்ரேஷன் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்கான்னு பாருங்க because ultra filtration is very important role of this Malpighian body. This Malpighian body which plays a very important role in ultra filtration, or we call it as a glomerular filtration. So ultra filtration or glomerular filtration is the important function of the Malpighian body. இந்த வேர்டை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ultra filtration ஏன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கும்போது Malpighian body importance எதனாலன்னு கேட்டீங்கன்னா because of the ultra filtration. So that's the main function. Tubules we have the PCT, DCT, collecting duct and the loop of Henle. So coming to the Malpighian body we have a cup-shaped structure. So when you look at the cup-shaped structure, see this is actually the cup-like structure you could see. And I'm just drawing it here. This is actually afferent arteriole where the blood is coming inside, and this is efferent EFF which is something is going out. EFF AFF another effluent industrial effluent EFF it's going out. Anywhere you could see AFF it's coming inside. The blood is coming inside for the filtration. Inside, this is actually the Malpighian body. Inside in the Malpighian body, you could see the Bowman's capsule. We have a Bowman's capsule. You could see the Bowman's capsule, and we have the glomerulus here. We have a glomerulus. When we're talking about this area, the Malpighian body, we have like a special type of cells actually. Visceral cells and the parietal cells. We have the visceral cells and the parietal cells. So in the layer we call it as a visceral. This area is called as visceral, and this is actually we call it as a parietal. Two layers you could see. This layer is called as visceral layer, and here you could see the parietal layer. என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் உங்க visceral layerல என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா we have squamous epithelial cells. இந்த ஏரியால you have squamous epithelial cells. The squamous epithelial cells are lying in the visceral area. So this is squamous epithelial cells. The visceral area irukku parunga. In the visceral area you could see something like podocytes. A special type of cells you could see in this area is actually called as podocytes. இந்த மாதிரி podocytes இருக்கு உள்ள. We have a podocytes. So this is called as red, but for this alone I'm writing in a red. Podocytes. Okay. So we have two types of cells: squamous epithelial cells and the podocytes. Podocytes podocytes is getting lined onto which the glomerulus. இதுக்கு மேல தான் இந்த மாதிரி arterioles இருக்கும். 200 இந்த மாதிரி minute capillary arterioles இருக்கும் மேல. So this is actually we call it as glomerulus. This is the glomerulus, and in between the podocytes we have the small opening இருக்கும். The small opening. This opening is called as slit pores. This is called as slit pores. These slit pores, right? In the slit pores you have a cell called as food cell. This we call it as a finger like projections mari irukum. That is called as food cell. So together what is actually podocytes irukku, ungala food cells irukku, inga capillary bed irukku, the capillary, the glomerulus, idella சேர்ந்து the filtration is going to performed here. So this process is called as ultra filtration. So sandwich layers இருக்கும் மேல. இதுல இருந்து உள்ள இருக்கிற the Bowman's capsule. The Bowman's capsule here we have a podocytes. இதுக்குள்ள இருக்கிற செல்ல தான் podocytes னு சொல்றேன். Podocytes மேல இருக்கிறது வந்து food cell. Food cell க்கு மேல வந்து we have some structure called as this glomerulus, like 200 numbers. ஒரு nephrons குள்ள maximum number that you could see like 200 arterioles, like the capillaries, arterial capillaries that you could numbers கேட்பாங்க. glomerulus எத்தனை இந்த மாதிரி arterial capillaries இருக்குன்னா 200 numbers இருக்கும் approximately. So what happens is arterioles, the basement membrane we have, and we have the food cell, podocyte, slit pore. சின்ன கேப் இருக்கு பாருங்க. இந்த slit pores இருக்கு நடுவுல, podocytes நடுவுல. இதெல்லாம் சேர்ந்து it's performing a filtration mechanism. This mechanism that we call it as ultra filtration. So don't forget this mechanism. So podocytes வந்தாலும் food cell,
இந்த மாதிரி slit pores இது எல்லாமே நீங்க எங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we are studying under this area that is called as Malpighian capsule under ultra filtration. This is an effective area of the nephron. இந்த ஏரியால filtration மிஸ் பண்ணிடுச்சு nephrons அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா filtration process இல்ல absorption வந்து கம்பல்சரி நடக்காது. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து most of the things that is required by a body, the fluids என்னென்ன தேவை அதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கும்னா எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கும், ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இங்க ஒழுங்கான filtration நடக்கல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா possibilities for the other areas tubulesல வந்து filtration absorption என்ன process நீங்க சொன்னாலும் that may not be effective. And another thing, இன்னொரு important area இந்த இடத்துல questions உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா net filtration rate. We're going to discuss about the net filtration rate. Coming to the net filtration rate, this is actually I'm talking about the Bowman's capsule. Here you could see the glomerulus capsule. There are three types of pressure that you could see actually. Glomerular hydrostatic pressure இருக்கு, blood pressure இருக்கு, capsular hydrostatic pressure. இந்த ஏரியால இருந்து questions for calculative based questions மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. So எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா how actually the hydrostatic pressure, when I talking about ultrafiltration, I talking about ultrafiltration. இந்த ultrafiltration mechanism எதனால உள்ள நடக்குது? நம்ம anatomically நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்னா போடோசைட்ஸ் பார்த்தோம், ஸ்லிட் போர்ஸ் பார்த்தோம், இதெல்லாமே பார்த்தோம். Glomerulus பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதுல வந்து 200 glomerulus which is present actually like bed like structures like one above the other, the actual capillaries which is present inside the glomerulus. When you coming to the ultrafiltration mechanisms பண்ணும்போது what are the three types of like pressure that you could see? Glomerular hydrostatic pressure, this is actually the first type of pressure that you could see, hydrostatic pressure. Coming to the hydrostatic 55, it's 55 mm mercury. Okay, this is how actually the blood flow is coming. Against this actually we have the colloid osmotic pressure and capsular hydrostatic pressure. So if the blood is coming, this is actually like 55 ல வரும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இந்த hydrostatic pressure against இது ரெண்டும் ஆக்ட் ஆகும். இது ரெண்டும் இந்த pressure blood colloid osmotic pressure capsular hydrostatic pressure. So உள்ள வரும்போது 55 இந்த pressure range இருக்கும்போது இந்த blood flow against act ஆகிற pressure வந்து which is against the hydrostatic pressure, that is here you could see 30 and here you could see the 15 actually. So when you just calculate this range actually, the net filtration pressure NFP, net filtration pressure, if you talk it like 55 then minus you could see 30 then plus 15, then it gives like 55 minus this, then it comes like 55, then the range comes like 10 mm per Hg. So this is actually your net filtration pressure. Okay, so if they ask in the area la questions varum which is a net filtration pressure, net filtration pressure அப்படினு questions வரும்போது here the 55, it's actually the 55 இந்த ஏரியால இருந்து தனிப்பட்ட முறையில questions வரும். Glomerular hydrostatic pressure மட்டும் question கேட்டாங்கன்னா 55 எடுக்கணும். Please be very careful, this is also very important question. இந்த ஏரியால இருந்து you can expect a question. Where glomerular hydrostatic pressure மட்டும் கேட்டாங்கன்னா 55 ன்னு எழுதணும். Colloid osmotic pressure, blood colloid osmotic pressure கேட்டா அது மட்டும் கேட்டா 13 ன்னு எழுதணும். So here capsular hydrostatic pressure வந்து 50, but இது ரெண்டு பிரஷருமே வந்து will start against because blood flow is coming this way, இதுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து இந்த ரெண்டு பிரஷர் ஆக்ட் ஆகும். So it is 30 plus 15. So when you calculate like 55, that is like glomerular hydrostatic pressure, then you need to combine both colloid osmotic pressure and the capsular hydrostatic pressure. The difference that you get is actually 10 mm per Hg. This 10 mm per Hg is a net filtration rate or net filtration pressure, NFP ன்னு சொல்வாங்க. So we calculate together, we call something called as glomerular GFP ன்னு சொல்வாங்க. What is GFP? GFP stands for glomerular filtration pressure. So glomerular filtration pressure is 180 liters per day. This is very important, 180 liters per day. In the range liters வரும்போது 180 liters per day ன்னு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி for example ml ல கொடுக்கும்போது 125 ml per day. இந்த ரேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So this is glomerular அப்படினா just how much of like filtrate is getting produced out of this like Bowman's capsule per minute. ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு filtrate வந்து வெளியில வருதுன்றத, that is what actually we call it as a glomerular filtration ml per day. இந்த ரேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். In this area can expect a question, இல்லனா இந்த ஏரியால இருந்து क्वेश्चंस வரும். டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு இந்த ஏரியா இந்த ரேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This 10 mm per Hg, this is like NFP. GFP ன்னு கேக்கும்போது 180 இந்த 125 இந்த நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
இந்த ரெண்டு பிரஷர்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு range of pressure options கொடுத்தா you must be in a position to identify. This comes into a category called as ultrafiltration pressure. Sorry, ultrafiltration, that is GFP. GFP in a glomerular filtration pressure. So glomerular filtration pressure is actually the amount of filtrate which is coming out of this glomerulus per minute. Per minute la vandu how much of like filtrate is coming out after the ultrafiltration. At the end of the ultrafiltration evlo filtrate velila varudhu ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த ரேட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா that is actually the glomerular filtration rate. We call it as GFR. GFR is the glomerular filtration rate per minute. Pressure that you take it is like 180 L, then 125 ml per day. So this is one important area that you should understand. Next we move on to the tubules actually. So as we're talking about the tubules, because nephrons consist of two regions. One on the Malpighian body, but the Malpighian body we discussed about your glomerulus, Bowman's capsule. Next we're going to discuss about the tubules. Tubules, we have the proximal convoluted tubule, we have the distal convoluted tubule. In between we have the loop of Henle. Right? It's coming to the proximal convoluted tubule. So what is the main function of the proximal convoluted tubule? The proximal convoluted tubule, which consists of, in the area, this area you take the proximal convoluted tubule. This consists of a special type of cells here. The special type of cells are brush border cells. Here we have a brush border cells, and this is like microvilli. So microvilli, kind of special brush border cells, where this helps in a special role in a effective filtration actually, and also the absorption here, like microvilli. So in the proximal convoluted tubule, which has got special type of cells, the brush border cells, that we call it as a microvilli, right? And this maintains the pH and ionic balance. So the main function in proximal, it maintains the pH of the body fluids, and also which maintains the ionic balance. PCT play important role in the maintaining the pH of body fluids and the ionic balance. These two are the main functions. Then 70 to 80% of electrolytes, your amount is getting absorbed here is actually 70 to 80% of your water and your electrolytes, right? Electrolytes is getting absorbed. So proximally in the range effective, most of the absorption adhigamave inga nadakum appdin kettinga, it happens in the proximal convoluted tubule. Around 70 to 80% ultrafiltration mudinju vara the filtrate irukku paranga, adula 70 to 80% of the filtration, like the mechanisms, will get completed in the proximal convoluted tubule, where much of the water as well as like electrolytes which is getting absorbed. That is a function of proximal convoluted tubule. Coming to this part, that is like cortical nephrons and juxtamedullary nephron. As already told you the difference, as we start differentiating the juxtamedullary nephron and the cortical nephron. Juxtamedullary nephron, which you could see 15 to 20%. 15 to 20% is the juxtamedullary nephron. Sometimes they'll ask what is actually the percentage of the juxtamedullary nephron in a kidney. Kidney la rendu type of nephron me irukum, juxtavum irukum, cortical nephrons irukum. Juxtamedullary nephron na loop of Henle வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற அந்த நெஃப்ரான்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம்னா மெடுலரி ரீஜன் வரைக்கும் உள்ள போயிருக்கும். கார்டிகல் நெஃப்ரான்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னா லூப் ஆஃப் Henle வந்து கொஞ்சம் சின்னதா ஷார்ட்டா இருக்கும், அதனால அது என்ன இருக்கு மெடுலரி ரீஜன் வரைக்கும் ஃபுல்லா போயிருக்காது. So juxtamedullary nephron is a 15 to 20%, where you could see in this case 80 to 85%. Cortical nephrons are 80 to 85%. In the range நாம் வச்சுக்கோங்க. Juxtamedullary 15, cortical nephrons are 80 to 85%. And cortical nephrons where you could not see vasa recta. This is very important. Vasa recta irukad. Idhula you could see the vasa recta. This is other main difference between the juxtamedullary nephron and the cortical nephron. You can ask me what is vasa recta. Vasa recta is actually the capillary arterioles la irundhu vara the capillary which gets like inga irukku parunga. This is actually vasa recta. So from the arteriole, right, different arterioles which is get entangled and coiled into the surface of the loop of Henle. Loop of Henle sutti இந்த மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, this like this capillary is called as vasa recta. So very shortly we're going to discuss about the vasa recta, because vasa recta and loop of Henle சேர்ந்து தான் ஒரு mechanism பண்ணும். That mechanism we call it as a counter current mechanism that we're going to discuss. So based on the presence and absence of vasa recta also this can be differentiated. Juxtamedullary nephronsல பாத்தீங்கன்னா nephrons I mean loop of Henle வந்து நல்ல டீப்பா இருக்கும், பெருசா இருக்கும். இதுல வந்து cortical nephronsல பாத்தீங்கன்னா the loop of Henle which is comparatively shorter. இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு, லூப் ஆஃப் Henle வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெருசா இருக்கனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் groove inside the medullary region. நல்ல மெடுலா உள்ள வரைக்கும் போகும் கிட்னிக்குள்ள.
So it's a juxta, another juxtamedullary period. Cortical, when the majority of the nephron parts are actually lied in a cortex region, cortical region of the kidney. ஒரு சின்ன amount of like சின்ன லூப் மட்டும் எதுல போயிருக்குன்னு கேட்டா மெடுலாவில் போய் எம்பர்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது 50 to 20, இது 80 to 85%. இங்க வாசரெக்டா இருக்கும். கார்டிகல் நெஃப்ரான்ஸ்ல வந்து வாசரெக்டா வந்து இருக்காது. ஸோ போத் விச் பெர்ஃபார்ம்ஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் த proportion. Cortical nephrons 80 to 85% இருக்கும், 50 to 20. And juxtamedullary nephrons, when you talk about like the vasa recta, வந்து actually only the 2% of the blood, 2% of the blood alone, like which comes to the vasa recta. The remaining blood on the filtration வந்து எங்க போகும்னா nephrons தான் போகும். So 98% of nephrons க்கு போகுதுன்னா just only the 2% of the blood, that thing alone which comes to the vasa recta. Okay, that also for what? Because of to maintain the osmoregulation, osmolarity maintain பண்றதுக்காக, to enhance the counter current mechanism. Electrolytes கரெக்டான லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ண, sodium chloride வாட்டர் லெவல் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றதுக்காக this thing is maintained actually. So vasorectal venom, just for example, you expect like 2 to 3% of blood மட்டும் தான் வரும். மீதி இருக்க blood which is going for filtration to the nephrons only. So based on the presence of vasa recta, this nephrons are classified into juxtamedullary and the cortical nephrons. So vasa recta arise from the efferent arterioles. So vasa recta into the it's actually the efferent arterioles. You could see the efferent arterioles which comes here. And one more thing, like ரெண்டுமே opposite direction ல இருக்கும். அதான் நீங்க அவுட்டர்ல படிப்பீங்க. For example, உங்களுடைய nephrons loop of Henle, loop of Henle வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல போயிருக்குன்னா இந்த சுத்தி இருக்கிற vasa recta வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் flow. புரியுதுங்களா? சோ அதனால தான் கவுண்டர் கரண்ட்னு சொல்றோம். கவுண்டர் கரண்ட் வந்து the flow of the body fluids which is happening in case of the loop of Henle வெச்சுக்கீங்களா, loop of Henle இது வந்து vasa recta. இதோடைய thing for example மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்க, இது வந்து for example ascending loopனு வெச்சுக்கீங்க, loop of Henle இது இந்த டைரக்ஷன்ல போகும்போது vasa rectal என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். புரியுதுங்களா? so two directions but both are on opposite direction. ஆப்போசிட்ல நடந்துட்டு இருக்கும். அதனாலதான் இந்த மெக்கானிசம் என்ன கேட்டீங்கன்னா கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம். So don't worry about this process because we start talking about the structure of nephron. And the mechanism வரும்போது I tell you like what makes the difference between these two, vasa recta and the loop of Henle. Okay, this is efferent arteriole. Okay, so this is the difference between the juxtamedullary and the cortical nephron. Coming to the renal circulation, உங்களோட renal circulation, blood circulationல நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the renal circulationல you could see this type of areas actually. So how the blood is coming, actually it's coming into the renal artery. Renal artery ல இருந்து it's coming to the segmental artery. இந்த areas மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் வேணா. renal artery குள்ள வருது, வந்து it's coming to the again to the artery, then it's moving and going to the nephron. It's going to the efferent arteriole, then it's going to the glomerulus where ultrafiltration takes place, then to the efferent arterioles. From the efferent arterioles it's coming to the vein, interlobular vein, then it's coming out after the filtration. So this is actually the blood circulation. This image which tells you like how the blood renal circulation which circulation takes place in the kidney, right? It starts from the artery which moves to the afferent arteriole, then the glomerulus, then the efferent, and it goes to the peritubular capillaries, and it eventually come and end somewhere with the interlobular vein. So இதுல இருந்து mostly உங்களுக்கு questions அவ்வளவு வராது. This is just for your understanding. So அதனால this part we are not discussing in a detail. Okay, so components that you asked for the proximal convoluted tubule, I told you like mostly it consists of the microvilli, the brush border cells actually. It's usually you could see in the proximal convoluted tubule where like 70 to 80% of the maximum absorption of water and sodium takes place. Effective absorption takes place, mostly the glucose வந்து 100% வந்து இது accept பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? So proximal convoluted tubule we've done. Coming to the loop of Henle, loop of Henle ல உங்களுக்கு மூணு limb இருக்கும் actually. So when you talking about the loop of Henle, this is actually talking about descending loop, this is ascending loop, and இங்க U மாதிரி இருக்கு பாருங்க, this is actually we call it as a main loop. So கீழ வருது பாருங்க proximal convoluted, this is PCT, இது PCT ல இருந்து உங்களுக்கு வருது பாருங்க, this is what I talking about descending loop of Henle. கீழ இறங்குறது descending, இது வந்து ascending.
And U-shaped structure. In the area, the important part, you must know the difference between the descending loop and the ascending loop. In the area, careful because based on this only the countercurrent mechanism in the area, the questions this based on the permeability. Okay, now I'm going to tell you the difference between the descending and the ascending loop, and then we're talking about the ascending loop and the main loop. So we're talking about the loop of Henle. Coming to the descending loop is actually which is made up of squamous cells. Which made up of squamous cell. This is made up of cuboidal cell. The first difference. Second difference, this is thinner. Ascending loop on thicker. Third difference, it's permeable to water. This is very important. It's permeable to water. This is not permeable to water. Ascending loop of Henle is not permeable to water. Then here you could see it is not permeable to sodium chloride. It is not permeable. It's not permeable to sodium chloride. Whereas you could see in the ascending loop, this is permeable to sodium chloride. Mainly descending loop, here you could see the filtrate is concentrated. Filtrate is concentrated. Here it is diluted. In the area you clear because you get a questions actually, like many areas you can get a question. So what is the feature of the descending? In the descending area, descending loop of Henle features descending squamous cells, ascending cuboidal cells. This thinna irukku, mostly books la paakumbodhu idu thinna varanjirpaanga, in the area thicker potruppaanga. So this thinner and this is thicker because squamous is a single layer structure, automatically thinner da irukum. The cuboidal cells irukanaala it is thicker. Then its perm is very important in the area. So descending loop of Henle is permeable to water. This permeable na, it's not permeable to water. Once it's either permeable to water, it is not permeable to the sodium chloride electrolytes. For example, ascending loop it is actually permeable to sodium chloride. So this, since it is permeable to water, it's like it is the filtrate. The filtrate is concentrated here in this case. The filtrate is concentrated. In this case, ascending loop, the filtrate is diluted. In the basic understanding of which we're going to discuss about the next part, that is like countercurrent mechanism. So please pay attention to this area, the loop of Henle. But in the main loop, coming to the main loop, this is actually permeable to water. This is permeable to water. And here the filtrate is concentrated. Filtrate is concentrated. But main thing that you should know the difference between the descending loop and the ascending loop. Okay. So this is about the loop of Henle and the difference of descending, ascending, and the main loop. Coming to the next part, the distal convoluted tubule. In the area, this area is actually called it as distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule la enna nadakkum? Distal convoluted tubule where you could see most of the reabsorption takes place. Idhula absorb agada meedi irukra absorption, I mean water is getting absorbed. What is actually the size of the distal convoluted tubule? The size of distal convoluted tubule is 4.5 to 5.5 mm. It's 4.5 to 5.5 mm. Distal convoluted tubule, the size is 4.5 to 5.5 mm. That is the size of the distal convoluted tubule. Then we have the collecting duct. Collecting duct, what is size? At last, the distal convoluted tubule merged with the collecting duct. This is called the collecting duct. Collecting duct, we have one type of ducts actually. Can you name what is the name of the duct? Duct which present in the collecting duct. Convoluted tubule, yes, that is actually pars converters. That is correct. You said like in the straight, the portion of the proximal tubule and coming the initial convoluted portion. That is correct. Yeah, fine. So what is the name of the duct actually which present in the collecting duct? Collecting duct and the ducts, diffusion of the ducts, we have the type of ducts. What is the name of the duct? We call it as the collecting duct. We call it as duct of Bellini. We call it as duct of Bellini. Duct of Bellini. There's like numerous tubules that you could see in the collecting duct. This makes like which more concentrated, concentrate water, media water they get absorbed. The water which is get eliminated from the collecting duct when the pelvic region, then it comes out like a
in the form of a urine. Okay, this is about the tubules. So far we discussed about the structure of the nephron, blood circulation, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, collecting duct, and the loop of Henle that we discussed. And also we discussed about the blood circulation. Ureter. Sometimes they'll ask the questions like, what is the size of the ureter? The ureter what a size in it. So ureter what a size. What is the size of the ureter? The size of the ureter, which is actually 25 to 30 centimeter. 25 to 30 centimeter, the size of the ureter. The ureter will join up again, it will go to the join with the bladder. Okay, so ureter 25 to 30 centimeter and 3 mm in diameter. Thickness is 3 mm in diameter, and this ureter undergoes peristaltic movement. This undergoes peristalsis. Peristalsis through which, like the filtrate, which will be coming out from the pelvic region. Now this will go and get clumped inside the urinary bladder. Coming to the urethra. So we done that before urethra, you go for a urinary bladder. Urinary bladder. Urinary bladder is actually which consists of 3 parts: apex, fundus, and neck. Urinary bladder, which consists of apex, fundus, and the neck region. Fundus under is nothing but the body. The body of urinary bladder, we call it as a fundus. Apex, fundus, and the neck. Neck region la vandu ungalku rendu type of sphincter muscles irukum. So two type of oru sphincter vandu voluntary and other sphincter is like involuntary action. So we have the two types of internal external sphincters present in the neck region. One is voluntary, other one is the involuntary action as far as neck is concerned. Now urinary bladder. Urinary bladder will take to urethra. Coming to urethra, in male it is actually 19 to 20 centimeter. Male urethra 19 to 20 centimeter long. But females it is shorter. Coming to the female, it is only 4 centimeter. Urethra size vary up. Because in males, for example, right from the urinary bladder, the urethra which takes of the penis, so the length is always more. So 19 to 20 centimeter in case of males, whereas in case of female, the size of the urethra is a 4 centimeter. Sometimes the question asks like, what is the size of the urethra? Appo male female ketirukanga. Male keta 90 to 20 centimeter போடணும். In the case of females கேட்கும்பொழுது, this is only for 4 centimeter. So this is about the kidneys and other thing that we discussed. And urea. Suppose urea வந்து எப்படி synthesize ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். So by means of two process actually, synthesis of urea. ரெண்டு mechanism மூலமா வந்து the urea is getting synthesized. Can you tell me what are the two mechanisms by which the urea is getting secreted? The two cycle, one urea cycle. The urea cycle can be otherwise called as, what is the other name for urea cycle? And what is other mechanism? Inner mechanism pair enna? So removal of amino groups, right? So what is the name of the mechanism by which like this synthesis of urea takes place? The synthesis of urea takes place one by means of urea cycle. So this is the urea cycle. This urea cycle can be otherwise called as ornithine cycle. So this slide represents a synthesis of urea. Synthesis of urea which takes place by the urea cycle. Innone vandu deamination. Deamination, the removal of amino groups. So either by means of deamination and by means of this urea cycle, this is getting formed. So either for example, citrulline is getting formed. Sometimes stages mari irupanga, arrange in a sequence appdin kekkumbodhu adukkaga the cycle ungalku, not to by heart everything. Stages mattum nyabam vechukunga. The green part mattum parunga. Green la for example, first is carbamyl phosphate. In the sequence mattum note panni vechukunga. Sometimes questions comes from the ornithine cycle, arrange in the sequence. So carbamyl phosphate, here you could see the citrulline, then arginosuccinate, then argin, then urea is getting formed. It leads to the conversion of ornithine. So in the 5 areas mattum neenga note panni vechukunga. As far as like ammonia, how this ammonia, the waste, the nitrogenous waste is getting converted to the ornithine. So this cycle is called as urea cycle or ornithine cycle. In the area questions கேட்டாங்க அப்படினு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஏரியாஸ்ல ஸ்டேஜஸ்ல இருந்து கேட்பாங்க. But otherwise like deamination. By means of these two mechanisms, deamination or by this, you can expect a question how the synthesis of urea takes place. Okay, next we move on to the urine formation. Coming to the urine formation. Urine formation occurs by means of 3 stages. Urine
urine formation. Coming to the urine formation, here 3 stages like ultrafiltration, this already we discussed, ultrafiltration. Then we have selective reabsorption. Tubular secretion. So these 3 events substantially takes place in the urine formation: ultrafiltration, selective reabsorption, and we have tubular secretion. So urine formation, that I already told you, like how urine formation takes place, the glomerular filtration pressure and the net filtration rate, GFR, இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதே events only, you can even write it over. In this case, that is a ultrafiltration which takes place in the Bowman's capsule. Selective reabsorption rate மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க. It is 180 liters. இது நம்ம already we discussed, 180 liters per day. இவ்வளவு ஃபில்ட்ரேட் வெளியில வருது, பட் ஃபில்ட்ரேட்டா இருக்கும்போது, பட் நம்ம இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர யூரின் நமக்கு எவ்வளவு வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, which comes like 1.5 liters per day. ஒரு நாளைக்கு வந்து how much of urine can come out? It's like from the 180 liters per day. இவ்வளவு reabsorb ஆனதுல, ஆனா நம்ம வெளியில வரது மட்டும் எவ்வளவு தான் வருது? It's coming only the 1.5 liters per day. So what is happening? The difference between the 180 and 1.5 the difference in getting, which is all getting reabsorbed, right? So this process is called as selective reabsorption. அப்படினா இதுல 99% is getting reabsorbed. 99% is getting reabsorbed. மீதி இருக்கிற 1% மட்டும் தான் என்ன ஆகுதுன்னா, which is coming out in the form of urine. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. 180 liters per day, which is effectively taken place normal healthy kidneyல பார்க்கும்போது, it's happening by means of selective absorption. மீதி இருக்கிறது just 1%, 1.5 liter மட்டும் தான் யூரினா வந்து உங்களுக்கு வெளியில வரும். இது வந்து 3 types of substances பிரியும் selective reabsorption: high threshold substances, partial threshold substances, no threshold substances, or non-threshold substances, partial or low. High threshold substances அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, எதெல்லாம் high threshold substances? Your glucose and amino acid. Low threshold substances, urea. Non-threshold substances பாத்தீங்கன்னா creatinine, hippuric acid. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. சோ அப்படின்னா எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். உங்களுடைய ஃபில்ட்ரேட்ல இருக்கிற அவ்வளவு குளுக்கோஸையும் அமைனோ ஆசிடையுமே வந்து என்ன ஆயிருக்கும் கேட்டா, ஃபுல்லாவே இட்ஸ் கம்ப்ளீட் இஸ் கெட்டிங் அப்சர்வ். சோ இட்ஸ் ஹை threshold. This is called as high threshold substances, glucose and amino acid. Low அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we have a urea. For a little bit small amount of urea is getting absorbed, negligible amount of urea is getting absorbed. Non-threshold substances பாத்தீங்கன்னா creatinine, hippuric acid, இதெல்லாம் வந்து the toxic substances which won't be get absorbed, which has to be eliminated out of the body as well as possible. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு குளுக்கோஸ் இருந்தாலும் அவ்வளவுதான் நீங்க உங்க பாடியில வந்து உங்க கிட்னிஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குமா அப்படின்னு கேட்டா, இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். பிகாஸ் the required amount is 180 mg per 100 ml. This is what actually, like, the required amount, 180 mg per 100 ml. This is not actually amount that is required for the body fluid. நீங்க நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுத்துட்டு நிறைய குளுக்கோஸ் வந்துகிட்டே இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க சாப்பிட்ற அத்தனை குளுக்கோஸ் வந்து உடம்புக்குள்ள போகாது, பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்ல போகாது. Because it is not mandatory for the kidneys to reabsorb all the glucose molecules until it reaches the range. The saturation point வந்து 180 mg. This is actually the glucose level supposed to be there. இதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு குளுக்கோஸ் உங்க இதுல வந்தாலுமே, what will happen actually? That has to be eliminated out of the body. So non-threshold substances நீங்க கேட்டிருக்கீங்க, it's a creatinine which will not reabsorb. உடம்புல இருந்து which has to be eliminated, which will not be absorbed, which will not be reabsorbed. Partial, கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்துக்கும், small amount மட்டும் எடுத்துக்கிறது தான் low threshold substances or partial. High threshold substances அப்படின்றது வந்து கம்ப்ளீட்டா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் high threshold substances. அது கூட ஒரு அளவு தான். எந்த அளவு வரைக்கும் ரீச் ஆகணும் கேட்டீங்கன்னா, 180 mg per 100 ml வரைக்கும் தான் இது ரீச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் குளுக்கோஸ் வந்துருச்சுன்னா that has to be eliminated out of the body. புரியுதுங்களா? So அந்த கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க குளுக்கோஸ் பேஷண்ட்ஸ்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா, குளுக்கோஸ்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளைகோசூரியா கண்டிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, யூரின்ல வந்து you could see the presence of body, you could see the presence of glucose molecules, right? அப்ப it's clearly understand na, நீங்க அப்ப நீங்க body fluid எடுத்துக்க வேண்டியதானா, selective reabsorption மூலமா glucose எடுத்துக்க வேண்டியதானா? Why it's not taking up? Because இந்த body fluidsல this is actually the amount of glucose supposed to be. அதுக்கு மேல glucose ஏறக்கூடாது. அதுக்கு மேல glucose உங்க filtrate இருந்துச்சுன்னா that has to be eliminated out. எது மூலமா வெளியில வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய
யூரின் வழியா வெளியில வந்துடணும். அதே மாதிரி வாட்டர்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 95% உங்களோட பிளட்ல வந்து வாட்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க தண்ணி நிறைய குடிக்கிறீங்கன்றதுக்காக எல்லா தண்ணியும் வந்து ரீஅப்சர்வ் பண்ண முடியாது. அப்போ ஒருவேளை கிட்னிஸ் தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ரீஅப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? The viscosity of the blood may get changed. Viscosity change ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்க blood pressure சேஞ்ச் ஆகும். blood pressureனா rhythm of the heart also may get changed. So this is what the concentration, this is what the range of either glucose, water molecules, ions எல்லாமே. அதனால நான் சொல்றேன் kidneys are playing very important role in maintaining osmotic balance. அதுக்கு தாண்டி போகும்பொழுதுதான் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா it has to be eliminated. அதுக்கு தான் நீங்க ரெகுலேஷன் நீங்க படிக்கும் போது we have the antidiuretic hormone, we have vasopressin, we have RAS. இந்த மாதிரி like 3 regulatory mechanisms which are playing a very important role. So I don't know, it's 4 o'clock, it's time to wind up. So far we discussed about the urine formation, ultrafiltration பார்த்தோம், the selective reabsorption பார்த்தோம், tubular secretions again by the distal convoluted tubule, especially produce like sodium chloride, right? Sodium ions and bicarbonate ions which is get secreted. And இன்னொரு பார்ட்ல வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன பாப்பீங்க அப்படிங்கிறது by hereby I can close. Possibly tomorrow we can continue. Tomorrow we discussed about like counter current mechanism இருக்கு, regulatory mechanism இருக்கு. So in the counter current mechanism you may not expect much of the question, but only thing is counter current mechanism ல நீங்க வாசா ரெக்டா பத்தி பார்க்கணும். இன்னொன்னு வந்து லூப் ஆஃப் ஹென்லி, descending and ascending loop of Henle. இது ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்து fluid வந்து the filtrate வந்து மூவ் ஆகும். So how the counter current mechanisms like which step maintaining like osmo regulation, maintaining the ion concentration, that is actually the objective behind the counter current mechanism. அது ஒண்ணு. இன்னொரு regulatory mechanisms வரும்போது நம்ம மூணு இத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஒன்னு வந்து RAS. Can someone tell me what is the expansion of RAS? RAS ன்னு சொல்லுவோம். RAS ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் இருக்கு, ADH இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து vasopressin, that is vasopressin. So these things like RASல வந்து ரெனின் பத்தி, angiotensin பத்தி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெக்கானிசம் RAS வந்து. RASல தான் நீங்க என்ன படிப்பீங்கன்னா juxtaglomerular apparatus பத்தி படிப்பீங்க. So நாளைக்கு நம்ம we going to discuss about this. Have like additional information about JG is the messenger cells, and what is it called? We have the other two types of cells that you could see in case of juxtaglomerular apparatus. அதுல வர ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் தான் RAS and angiotensin மூலமா how is actually like the ADH is getting maintained, the vasopressin, the range is getting maintained, and antidiuretic factors இத பத்தி we're going to discuss, right? So at last we complete the session by tomorrow with the disorders of the excretory system like hemodialysis, like polyuria, glycosuria, all of the abnormalities that we can discuss. By this we can close. If any doubts or any queries, like you can put in a comment box, you can reach me. So I'm happy to assist you. So I really appreciate your time and patience. We'll stop until then. Remaining things we'll discuss tomorrow, and possibly tomorrow once we complete with this chapter, we'll start with the hormone, that is like endocrine system and start with. Thank you so much. Thank you.